Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Plummeting roles is a threat to sovereignty, not just the IEC. Mo kgasong eno re utlwa fa panele e eteletsweng pele ke moatlhodi mogolo Ditaba e tsweletse go botsolotsa bakopatiro ba IEC. On Morocco, that was a complete sellout position. Afrika Borwa o tswelela go ema nokeng kopo ya Western Sahara ya go ikemela. So even if our members want to return to work today, they can't because they are locked out. They are locked out for 7 days. Fly Safair e lopile maitshwarelo go bapalami ba yone ka ntlha ditshupetso tsa bafofisi. We're just so grateful for all the staff, all the players, all the teachers, everyone. It just shows the depth in our country, and we're grateful for that. Setlhopha se sennye sa Springbok se amogetswe jaaka ditshimega tsa nnete tsa lefatshe kwa boemafofane jwa boditšhaba jwa OR Tambo. Mothoetsho Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Re di simolola ka tse re sa tswang go di amogela. Ngaka Nobuhleng Kabane ga isa tlhole e le tona ya Lefapha la Thuto e Kgolwane le Katiso. Motlatsi wa gagwe Buti Manamela o thapilwe go tsena mo maemong ao. Seno se sa tswa go itsisiwe mo pegelong ya kantoro ya mopresidente e tlhalosang gore mopresidente Cyril Ramaphosa o ntshitseng Kabane mo maemong le go tsenya Manamela. Ngaka Nomusa Dube ke motlatsi yo montšhwa wa tona. Go tlhoka kgatlhego ga batlhophi go tlhageletse kwa setlhoeng gompieno jaaka go tsweletse dipotsolotso tsa diphatlatiro kwa komisheneng ya ditlhopho kwa Midrand. Panele e eteletsweng pele ke moatlhodi mogolo Ditaba e botsolotsa bakopatiro. The plummeting rolls is a threat to sovereignty, not just the IEC. I mean, if people don't vote. Chief Justice, in 1999, voter satisfaction was 65%. In the last elections, it plummeted to 25%. In the previous elections, we had a 63% voter turnout. In the last elections was 58%. It is a worry for everybody. Afrika Borwa o ntse a tlhomame mo kemonokeng ya gagwe go kopo ya Western Sahara ya go ikemela. Dikgolagano tsa dinaga tseno ka bobedi di simolotse mo ntweng kgatlhanong le apartheid fa ANC le Polisario Front di ne di emana nokeng. Pretoria e tlhalositse makgetlo a le mantsi gore taolo ya Morocco kwa Western Sahara ke tlhobaboroko. Western Sahara e kwa bokone ba Afrika Borwa gaufi le Morocco le Mauritania. Spain e neng e le puso ya maloba ya bokoloniale e tlogetse naga eo dingwaga tsa bo 1970 morago ga foo Morocco le Mauritania di ne tsa lwela kgaolo eo. Ntwa eno e khotlile dingwaga tsa bo 1970 di ya bokhutlong mme Morocco ya gapa dikarolo tsa naga tse e neng e le tsa Western Sahara. Kokoano ka karetso ya mokgatlho wa ditšhaba kopano ya amogetse naga eno jaaka e ikemetseng. Mokgatlho wa kitlano ya Afrika Borwa wa amogetse Western Sahara ka 1982 mme Morocco ya tlogela botokololo jwa mokgatlho ono wa kontinente mme wa boela dingwaga di le 10 morago ga foo. Afrika Borwa e ntse e tsepame mo go ema naga eo nokeng le gore e ikemele ka nosi. We condemn without equivocation violence by any party, for it feeds animosity rather than encourage reconciliation. And our government will remain seized of the processes underway in Kenya, in Chad, in Burundi, in Darfur, in the Sudan, Western Sahara, Cote d'Ivoire,
Somalia, the Comoros, and the Central African Republic to find lasting peace and stability. The ANC hosted the Socialist International, and it became very clear that progressive movements need to play a more active role in shaping the direction of the Socialist International. Kgang eno e ne ya tlhagelela morago ga gore moeteledipele wa MKP Jacob Zuma a etele Morocco kwa neng a ema nokeng leano la bobusa esi la Morocco le le tlhomamisang puso ya segosi kwa Western Sahara. Mekgatlho e mengwe ya dipolotiki le yone la tlhetsela motlapitso mo kganyeng eno. We're questioning his position and that of his party in relation to Morocco. We are very clear. We are for the people of Western Sahara, and we must make sure that they too realize their freedom in their lifetime. Kgang ya Western Sahara e santse e ise e rarabololwe ka ntlha ya fa mekgatlho e le mmalwa e ise e kgone go rarabololwa kgang eno. Mme e santse e le naga ya bofelo e santseng e gapilwe mo Afrika. Motho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Kopo ya bail ya ga Tiffany Mick yo a latofadiwang ka go bolaya morwae Jaden le Mick e tla tswelela ka moso. Lepodisi le le batlisisang kgetsi eno le tlhotse le rebola bosupi kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Roodepoort. Lepodisi leno le le sa batleng leina la lone le tlhagisiwa le tlhomamisitse fa le bone madi mo mosamong wa ga Jaden Lee. Fa le ne le sekaseka legae la ga Mick kwa Flyoff. Gape o re botse bopaki jwa gore setopo sa mosimanyana yono wa dingwaga di le 11 se fitlhetswe mo ditepising tsa kwa nnang gone ka dintho mo thamong le mo tlhogong. Ga mmogo le dikgobalo tse di bonalang. Ga jana puso e kgatlhano le kopo ya ga Mick ya bail. Lekoko la IFP le ikwetse gore go diriwe tshekatsheko e atologileng ya madi a abetseng puisano bosetšhaba e tlang. Presidente ya lekoko Nkosini Hlabisa a re le fa baemanokeng lenaneo leno puso ga e ne kgona go dirisa madi a lekanyeditsweng a diranta di le dimilione di le 700 go tsamaisa dipuisano tseno. Hlabisa o ne a buisana le bobega dikgang kwa Durban morago ga kopano ya komiti khuduthamaga ya bosetšhaba. IFP ya ditherisano tsa bosetšhaba tseo di lebeletseng go sekaseka dikgwetlho tsa naga le gore di ka rarabololwa jang ke kgato e botlhokwa thata. Lekoko la re dikgwetlho tsa ga jaana tsa seelo se se kwa godimo sa botlhokatiro, tlhokego ya tekatekano le kgang e ka ga lefatshe di tlhoka gore maAforika Borwa otlhe a tshwaele. As the IFP, we are opposed in the excessive cost in relation to the national dialogue. We believe there must be a comprehensive review of the cost in relation to dialogue, national dialogue. The national dialogue is a continuation of the CODESA. It's a continuation to bring conclusion to outstanding matters. IFP ganeditse gore puso ya motlhakanelo kwa KwaZulu-Natal ga ya kitlana. Se se latela mafoko a ANC mo e latofatsang modiri yo rometsweng mo ke IFP ebile le mokhuduthamaga wa dipuso tshwaraganelo le merero ya setso Thulasizwe Buthelezi gore o dirisa maemo a gagwe jaaka sebetsa sa go tlhakatlhakanya bo masepala ba ba eteletsweng pele ke ANC. Beke e fetileng Buthelezi o na baya masepala wa Sedika sa Umkhanyakude mo tlase ga tsamaiso ya puso. In the cabinet we have ANC, MSs, we have DA, we have NFP, and the IFP. So unanimously we agreed that there was a need to have Section 139 intervention in Umkhanyakude.
lekoko le boetse gape la nyatsa ANC go latela kitsiso ya yona ya go sa le gale ya gore banka ya Ithala e falositswe go mathata a yone a ditšhelete. IFP ya re ga gona tshwetso e tshotsweng ka ntlha ya fa morero o santse o le kwa kgotlatshekelo. Kgabagare IFP santse le mo lenaneng la go batlisisa le go runa makala a yona otlhe jaaka fa ipaakanyetsa go leba kwa conferenceng ya ditlhopho. Kgetsi ya go thuntsa mo phatlhalatseng kgatlhano le moeteledipele wa EFF Julius Malema le motlhokomedi wa gagwe wa tshireletso Adrian Snyman e buseditswe morago go fitlha lwetsa le malatsi a 29 tebang le gore bolaka tlholo. Puso le balatofadiwa ba re botse dingangisano tsa bone tsa bofelo gompieno kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kgaolo ya East London kwa Eastern Cape. Bobedi bono bo lebanwe ke ditatofatso tsa go tshola tlhobolo le matlhatlhela go se mo molaong ga mmogo le go thuntsa mo phatlhalatseng. Seno se diragetse kwa moletlong wa go keteka dingwaga di le 5 EFF e tlhodilwe kwa Sisa Dukashe kwa Mdantsane ka 2018. Morago ga dingwaga di le 7, kgetsi eno ga jaana e gaufi le go konosediwa. Malema o gatelela gore kgetsi eno e tlhotlhelediwa ke dipolotiki mme o dumela gore a ka se bonwe molato. The case has crumbled before the magistrate, and the prosecution messed up the case, and they must take full responsibility. But it's always the case when you pursue politics instead of pursuing the law. Whether you like the person or not, you must look at what does the law say, not what are my political feelings or views about this particular individual. Mme puso yona e tile moko gore o tla bonwa molato. My job is not to get the conviction at all costs, but to assist the court to come to the correct decision. In this regard, it is clear that accused number 1 did indeed fire those shots with SPA 249 and that he should be convicted of the charges as it stands. AfriForum e tlatletseng kgetsi kgatlhano le Malema le molatofadiwa ka ene e letetse letsatsi la katlholo ka tlhoafalo. Who involves themselves with criminal and reckless activities such as he has in this video, apparently, should be held accountable, not just politicians. And AfriForum has been involved in many of those cases on ground level as well. To say that we only focus on politicians would be dishonest. The problem is, unfortunately, that someone like Mr. Malema has a very large public image. He's an influential person. And when he sets an example like that, the same way as that anyone in a responsible position sets an example, it gets followed by their supporters. Baemanokeng ba EFF ba solofetswe go supa ke monokeng ya bone ka go nna gone ka motsi wa katlholo. Meyara wa Ekurhuleni Nkosi Phindile Xakaza kwa botlhaba jwa Gauteng o itsisitse go emisiwa nakwana ga tlhwatlhwa ya diranta di le 126 ya motlakase. Meyara o ne go sa le gale a bua le baagi ba Thembisa. Baagi ba ntse ba boloditse ditshupetso malebana le go tlhatlosiwa ga tlhwatlhwa ya motlakase. Baagi ba ba neng ba galefile ba ne ba paregile ditsela ka maje le ditaere tse di tukang. Eskom e tlhatlositse motlakase ka diperesente di le 13 ka Moranang, mme se se bakile gore bommasepala ba oketse ka diperesente di feta 11. I must say, the issue of the fixed charge, because this is the first time really that the fixed charge is levied in the manner in which it has been levied, and that there's been a review in the tariff structure for electricity in Ekurhuleni, and that has been an issue of concern for our communities, in particular paying communities such as the community of Thembisa. And that since the 1st of July, there has been various engagement, and those engagements were led in the main by the ward councillors, who have since brought the issue up, to ourselves.
bathwetso re santse re le mmogo. FlySafair lopile maitshwarelo go bapalami ba yona ka ntlha ditshupetso tsa bafofisi tse di lebisitseng kwa go sekegiweng ga maeto a difofane a le 26. Ditshupetso tseno tse di akaretsang bafofisi ba ka nna 200 ba e leng ditokololo tsa mokgatlho wa badiri Solidarity di bakile kgoreletso kwa boemafofane jwa boditšhaba jwa OR Tambo. Letsatsi leo makgolokgolo a badirisi ba tirelophofo ya FlySafair ba kgoberegile marapo mme ba iphitlhetse ba le mo gare ga twebe ya tsitsipano gareng ga tirelophofo le bafofisi. It is a little bit disappointing. You know, there's nothing that we can actually do about it, and we'll, as Craig says, we'll just have to go to plan B. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed, so we can't check in, we can't do nothing. And to our other colleagues, they were told the flights were being cancelled. And when we questioned it, we were told that the communication was sent out before, but we never received it. Bafofisi ba o e leng ditokololo tsa mokgatlho wa badiri wa Solidarity ba ne ba ngala ditiro, mme seo sa baka gore go phimolwe metsamao ya difofane di le 26. Mokgatlho wa re o ne o tshwanetse go tsaya kgato e ka ntlha ya fa mothapi a sa ikaelela go tla ka tharabololo. The intentions of our one-day strike was initially not to disrupt or to limit disruptions and get SAFE back to the negotiation table. Their response was a 7-day lockout. So even if our members want to return to work today, they can't because they are locked out. They are locked out for 7 days, and that lockout is on condition that they must accept the current offer on the table of 5.7%. Go le jalo tirelophofo e ganeditse se ka e tlhalosa ditopo tsa mokgatlho tsa diperesente di le 10.5 tsa dituelo le gore ba duelele difofane le dibonase jaaka sengwe se ka se kgoneng go tswelela ka sone. And actually, when one looks at the full cost to company increase that they are demanding, it's 20.1%. Now, these are individuals who are well paid. They are competitively paid compared to other airlines. They're in the top 1% of earners. A captain will earn between 1.8 and 2.3 million rand a year. And so it's understandable that a 20.1% increase is absolutely economically not viable. Mothapi o boetse gape a kgapela thoko dipego tsa gore badiri ba dira mo tlase ga kgatelelo, mme a re mokgwa o ba o dirisang go bitsa bafofisi go tla tirong ke o letleletsweng. Setlamo sa re go santse go le gale go ka gore se latlhegetse go le go kae moraga go phimola metsamao ya difofane le gore seo se amile jang ikonomi. Monnasetulo wa komiti ya palamente malebana le diakhaonto tsa setšhaba Sonkezo Zibi a re dipatlisiso tse di ka ga merero ya setheo sa lotlole la dikotsi tsa tsela di tla tswelela le fa boto ya setheo e phatlaladitswe. Komiti tsweletse ka go batlisisa dikgwetlho tsa tsamaiso tse di farafereng RAF tse di amileng tiragatso ya setheo. Skopa e amogetse dintlhakaelo tsa dipatlisiso tsa yone mme ikaelela go di simolola mo bogareng jwa lwetse. Dikarolo di le 7 gareng ga tse dingwe di akaretsa go retelelwa ke tsamaiso, botlhokomedi ka boto le ditona, tsietso, bonweenwee le dipego tsa bao ba begang bonweenwee. Komiti ya dipaki tse di tlileng go bidiwa di akaretsa ditokololo tsa boto ya RAF, bakhuduthamaga ga mmogo le banna le seabe ba ba amegang. Standing Committee on Public Accounts has noted the dissolution of the board of the Road Accident Fund by the Minister of Transport. Our position is that the inquiry will nonetheless continue because we are not investigating individuals. We are investigating the crisis of financial management and mismanagement of funds at the Road Accident Fund. And that work needs to continue. And to the extent that there are former and current board members or staff who need to appear before the committee, they will either be invited or subpoenaed to appear. Kgabagare lephata la boela tlhoko jwa ditirelo tsa puso le tsebositse ka ga tlhaelo ya boeteledipele kwa setheong seo fa e sa le boto e phatlaladiwa. We do feel, however, that even in the context of the board being dissolved, it is particularly important for there to not be a leadership vacuum in such an important context, the Road Accident Fund being as significant and massive a fund and entity as it is. But in addition to that, that even while the board is dissolved, that punitive action where it is required and that consequences must be meted out in alignment with the Public Finance Management Act and other related governance regulations.
Setlhopha se sennye sa Springbok sa amogetswe ka megolokwane le boitumelo jo bo seng kana ka sepe kwa boemafofane jwa OR Tambo morago ga phenyo ya World Rugby ya badingwaga tse di kwa tlase ga 20 fa ba ne ba fenya New Zealand kwa Italy. Ke lekgetlo la bobedi Junior Box ba fenya bosimega jwa lefatshe morago ga phenyo ya bone ya ntlha ka 2012. The coaching, we made sure that the coach who coaches the team is of franchise level type of coach. We did that. We also, the other system, these guys work with the Springbok coaches as well. So the system is working, to be world champions in the senior team, world champions in the sevens and now the juniors. If it went for the schoolboy rugby, the unions, even the clubs who are bringing these guys through, we wouldn't be where we are. So we're just so grateful for all the staff, all the players, all the teachers, everyone. It just shows the depth in our country, and we're grateful for that. Motwetso maemo a bosa a latela sala sentle. Ke leboga ke adimilwe ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela bokone jwa naga bo tla nna le pula diperesente di le 30 karolo ya Free State go ya ko karolong ya KwaZulu-Natal le yone tla nna le gone go itemogela pula diperesente di le 60 go tla nna le lekhubu la moya o tsidide go rarela karolo ya Eastern Cape fa re lebelela ko Kapa go tla nna le pula diperesente di le 60 fa re lebelela ka moso karolo ya botlhaba jwa naga le bophirima e tla nna le gone go aparelwa ke mouane mme pula e na le gone go tswelela mo bogare jwa naga ka diperesente di le 60 karolo nngwe ya province tla nna le gone go wela ke semathane fa re lebelela ba maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka dipula tsa matlakadibe mo karolong ya Eastern Cape go rarela karolo ya Lebopo ka moso dipula tsa matlakadibe di na le gone go tswelela gape mo karolong ya Free State le karolo ya Eastern Cape re lebelele di-temperature tsa rona fa re lebelela Gauteng Johannesburg ka digata di le 8 go a go di le 17 fa e nageng ka digata